Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Kwaratek. A yau bidiyon da nazo da shi zan nuna muku yadda ake kashe notification a application na WhatsApp. To abin da ake nufi da notification shine kamar tunatarwar sako da ake turowa a saman waya idan an turo wani application sako. Zaka ganshi a saman screen din wayarka. To wannan shine notification. Wani lokacin idan kana amfani da waya wannan yana iya takurawa mutum idan an turo masa. To akwai yadda ake kashe shi kwata-kwata idan baka son shi a waya. A baya na yi wani bidiyo yanda ake kashe application idan baka amfani da shi ka bar wanda kake amfani da shi kawai. To gashi nan aka ku kalle shi, wannan ya bambanta da wancan tunda wannan application din da kake amfani da shi ne amma kuma baka so a turo mai wani sako a gani na sama wato notification. Idan ba ku yi subscribe channel din mu ba, ku yi subscribe channel din mu sannan ku taba alamar karawa domin kada bidiyon mu irin waɗannan masu amfani su wuce ku. Sannan ku daure ku kalli bidiyon nan har ƙarshe domin zai amfane ku. To idan kana so ka kashe application notification ka tafi setting na wayarka, ka je bangaren apps and notification. To sai ka nemo application din da kake so ka cire wa notification din nan, ka taba see all apps. Anan ne zaka duk application din har WhatsApp din da muke so mu cire wa notification. To ka je ka nemo application din da kake so ka cire wa notification. Misali zan je na nemo WhatsApp. Na shiga WhatsApp, za ku ga notification shine na farko. Ka shiga wajen, ga wajen show notification ka kashe shi. So idan kai haka ka kashe notification, ba wanda zai ga notification din wayarka. Idan kuma kai haka ka kunna shi. Idan kana so ka sa notification dot, abinda ake nufi da notification dot shine dan digo da ake gani a saman application hannun dama idan an turo mai sako. To zaka taba advanced setting, kun ga notification dot a kunne yake, to kana iya ka kashe shi. Idan ka kunna shi shine zaka digo a jikin application idan an turo mai sako. In ka kashe kuma zaka ga wannan digon ya tafi. So idan kuma notification din da kake so kashe sai ka taba nan ka kashe shi duka. So wannan shine a sauƙaƙe yanda ake kashe notification na application a waya. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani ku yi min magana a bangaren comment, zan ba ku amsa daga gaggawa. Sai anjima, na gode.